Today I am going to discuss how to grow these orchids naturally. First, that host tree has to be selected. Ideally, you should go out into the forest and all observe what type of trees these orchids are growing on. They don't just grow on any tree. Certain type of trees, they are comfortable. It's their comfort zone. So there only you will find them occurring. And so I have observed a lot of them. Whenever I go, I observe all the plants. Basically what you do is you observe in the natural location and try to recreate it in your garden, your artificial habitat, that original conditions, whatever that plant, its comfort zone, that uh, conditions and all, whatever it likes, that species. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೀಳಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಹಾವಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾವಿರುವಂಥ ಜಾಗ ಅದು. ನೀನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮೆಟ್ಟ ಒಂದು ಹಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಕೋಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಕತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಳ್ಕೊ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟಿಸ್ಡ್, few things I incorporate when I try out some species. So the tree that you should select should be evergreen, because these orchids only occur in moist forest with the canopy and all, and air flow also. So it should be somewhat airy place, because that roots they derive the nutrition from the air, and then in the bark itself some little some fissures and all will be there, in which to which they can cling, these orchids. They need something to hold on, hang on to their roots to attach themselves. So you can't select smooth bark trees like guava and all. It's not appropriate. They need something with a lightly fissured bark and not too strong chemical type of species of tree. Some species, that bark itself is harsh and all, so they don't like that. So evergreen tree like jackfruit, mango, then the sarakashuka is very nice, and then with a reasonably good canopy, not too dense also. If it is very dense, you can trim that host tree and select smaller trees, because if that the branches are too tall, who is going to climb and look at those flowers and all? So put it at eye high side, not much more than that. And then bark this type of bark is all right. Here it has caught on well and established itself. It's good enough. And these 3-4 as an experiment I had planted last year, they have all done well. So I'm just continuing that trend. And if you have one nice tree like this, then you can start at about 5 feet chest height. At this height, there is one crevice here. So we have tied something, and they are all survived. They are rooted and all. So at this height, and then one more thing to remember: this west-facing sun is too harsh, afternoon sun. So put it in the east or north. South side you can avoid a little bit, because maximum sunlight comes there. So evergreen tree bark has to be there, nice bark, not too much medicinal type of strong tree like neem and all. They don't like that. Bark also is bitter, and it puts off these species. Moreover, that neem doesn't occur in the dense forest and all, the moist forest. Pongemi also I didn't find that suitable. So some sweetish type of property tree
Then you select the eastern or northern side branch, and you can just attach every 6 inches. You can attach one plant, and then up to ladder height can be done. It's all right for purpose of photography and all. This much is good enough. My purpose is only to photograph the flowers. That's all. So at that height, I can climb that ladder and photograph in detail the little flowers. Much higher than that, high up and all is not suitable because of it's dangerous to climb and all. So say about one ladder height. Up to that much you can put. ಆ ಕಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಲು ಬರ್ತೀನಿ, ದೂರ ಕಟ್ಬೇಡ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೆಂಬೆ ಅಂತ. ನಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಮಾತ್ರ ಹೋಗು ಸಾಕು. ಈ ರೆಂಬೆ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡ. ಹಾಂ, ಎಷ್ಟು 4-5 ಗಿಡ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಟ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಂ, ಈಗ ಇದು ಬೇರು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೊಂದು ಹತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ. ಹಂಗೆ ಮಳೆ ನೀರೆಲ್ಲ ತಡ್ಕೊಂಡು ಕಸ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ, ಧೂಳೆಲ್ಲ, ಅದೇ ಅದರ ಆಹಾರ. ಇದು ಮರ ಸಾಯಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಮಚ್ಚೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಂಗೆ. ಮಚ್ಚೆಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗಿ ಅದು ಆ ಜನ ಸಾಯಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಚ್ಚೆ ಹಂಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಂ, ಅದೇ ಥರ ಮರಗಳಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಹಣ್ಣಿನ ಮರಕ್ಕಾದರೂ ಕಟ್ಬೋದು. ಮಾವಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲೆ ಉದುರದೇ ಇರೋ ಮರ ಆಗಬೇಕು. ಎಲೆ ಉದುರಿದಾಗ ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಸಿಲೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಒಂಥರ ಬಾಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಅಶೋಕ ಮರ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಹೂವು. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್, I selected this tree because there's a water tank there. So the water tends to overflow. That also creates a little bit of spray sometimes. Moreover, this place is located in the border between the Western Ghats and the plains. So it's a bit harsh climate for orchids normally. So select a tree that's in a moist place. Plant, give preference to that west, east and north to face that plant, so that you can avoid harsh sunlight. And then every 6-7 inches and all you can plant. If it's a small species, you can plant them more densely. Bigger ones you can give more space. And then you can use that coir rope. ಆ ಹಗ್ಗ ಒಂಚೂರು ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಹತ್ರ ತೋರಿಸು. ಹಗ್ಗ ಆ ದಪ್ಪದ, ಹಾಂ, ಒಂಚೂರು ತೋರಿಸಿ. ಹಾಂ, this type of coir rope, because new roots can cling to it nicely. It soaks up some moisture and it will trap some debris and all, which is going to become food for those roots. So if you use this, slowly it will decompose also. It's a food item actually for the orchid that also serves to anchor it. ಹಾಂ, ತಗೋ ಇನ್ನೊಂದು ತೆಳ್ಳಗಿರೋ ಹಗ್ಗ. This is a thinner version. This is that jute. ಸೊ ಜೂಟ್, ಹಾಂ, 2-3 ಗ್ರೇಡ್ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೈಲಾನ್ ಹಗ್ಗ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲ್ಲ. ಇದಾದರೆ ಇದೊಂಥರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲ, ಕರಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹೊಸ ಬೇರಿಗೆ ಆಹಾರ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಗಿಡದ್ದಲ್ವ ಇದು. ತಗೋ. So using some natural material to anchor that plant is best. Nylon and all is too harsh and you can cut the roots and damages the tree also. Now here for example, they tied a wire. ಇದು ಯಾವುದೋ ವೈರ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So slowly what happens, if you don't loosen it, that tree will start growing over it like that. And it's a painful torture for the tree. ಈ ತಂತಿಗಿಂತಿ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು, ಆಯಿತಾ? ಅದು ಆ ಮರದ್ದು ಒಂಥರ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಒಂಥರ ಹಿಂಸೆ ಅದು ಮರಕ್ಕೆ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿಸ್ಕೊ. ಇದೇನು ಆರ್ಕಿಡೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಇದು? ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ. ಹ್ಞೂ. ಸೊ ಎನಿವೇ, ನೆವರ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಟೈಯಿಂಗ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಟ್. ದೆನ್ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಕಾಟನ್, ಜೂಟ್,
or that cotton, jute, coir, or any natural stuff you can use. ಇವೊಂದು ಮಳೆಗಾಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿದೆಯಾ? ಒಂದು ತಿಂಗಳಿದೆ ಸರ್. ಹಾಂ. So in 1 month rainy season will start. Once the rain starts, then we don't have to look at it at all for the rest of its long life. They'll go on flowering and living by themselves. You don't have to do anything. ಅದು ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊ, ಒಂದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ತುಂಬ ದಿವಸ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಜಿಮ್ಮಿರು ಮಳೆ ಬರೋ ಥರ ದೂರದಿಂದ ಪೈಪಲ್ಲಿ ನೀರು ಒಂಚೂರು ಹಿಂಗೆ ಚಿಮ್ಕಿಸ್ಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ಹೆವಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂಚೂರು ತಂಪಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಕಾಯೋಕ್ಕೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದಿನ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೊಳ್ತೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ಏಕೆಂದರೆ ಕಾಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಿನ ಮಳೆ ಬರಲ್ಲ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಹಾಂ, ಅದಕ್ಕೆ 1 ತಿಂಗಳು ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳು ನೀರು ಕೊಡ್ದಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಶುಂಠಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಂಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಳ್ತೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಂ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು.